Tahimik ang gabi sa isang maliit na eskinita. Ang alaing post ay kumikislap, halos hindi sapat para liwanagan ang madalim na paligid. Sa giliding kalsada, may isang batang babae, payat, marumi ang damit, at halatang ilang araw ng hindi nakakakin ng mayos. Dahan-dahan siyang naglalakad, parang wala ng lakas ang bawat hakbang. Ang kanyang tayan ay kumakalam, at bawat tunog nito ay parang palala kung gano na siya katagal na nagugutom. Please, kahit kaunting pagkain lang, mahina niyang bulong habang tumatingin sa mga tong dumadaan. Pero karamihan sa kanila, hindi siya pinapansin. May ilan na tumatingin sandali, pero agad ding lumalayo. Para bang sanay na ang mundo na balwalain ang mga tulad niya. Yumupo siya sa giliding bangkita, yakap ang kanyang tuhod. Ang kanyang mga mata ay punoing lungkot, pero mas malalim pa rin ang pagod sa buhay, pagod sa pakikipaglaban araw-araw. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pamilya sa tabi niya. Wala siyang tahanan. Ang maroon lang siya ay ang pagasang baka may isang tao na mapansin siya, kahit isang tao lang. Sa kabilang banda ng lungsod, may isang lalaking kararating lang mula sa isang mahabang bayahe. Pagod din siya, pero iba ang kanyang pagod mula sa trabaho, mula sa laban, mula sa responsibilidad. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, may napansin siyang kakaiba. Isang maliit na anino sa giliding kalsada. Huminto siya. Hindi niya agad nilapitan. Tinitigan niya muna mula sa malayo. Isang batang babae, nag-isa, sa ganitong oras. May kung anong kumarada sa kanyang puso. Hindi niya ito kayang balwalain. Dahan-dahan siyang lumapit. Hey, okay ka lang ba, malumanay niyang tanong. Napatingin ang bata. Sa una, parang natakat siya. Sanay siya na ang mga tong lumalapit ay hindi naman talaga tumutulong. Pero iba ang tingin ng lalaking ito. Walang galit. Walang pagmamatas. Kundi, pag-alala. Gutom pa ako, mahina niyang sagot. Isang simpleng sagot. Pero sapat ayon para mabasag ang puso ng kahit sinong may malasakit. Napabantang hininga ang lalaki. Hindi na siya nagdalawang isip. Halika, sabi niya. Kakain tayo. Napadadyo ang bata. Hindi siya agad gumalaw. Talaga pa, tanong niya, parang hindi makapaniwala. And gumatay ang lalaki. Talaga. Sa anang pagkakataon, may nakita ang bata na matagal na niyang hindi nararamdaman, pag-asa. Dahan-dahan siyang tumayo. Halos hindi niya maramdaman ang kanyang mga pa, pero pinalit niyang sumunod. Habang naglalakad sila, hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, ligtas siya. Pagdating nila sa isang maliit na kanan, agad siyang pinapo ang lalaki. Anong gusto mong kainin, tanong nito. Hindi agad nakasagad ang bata. Hindi dahil wala siyang gusto, kundi dahil hindi na niya alam kung paano pumalay. Sanay siya sa wala. Sanay siya sa gutom. Kaya ang simpleng tanong na ayan, ay parang napakalaki. Kahit ano pa, sagot niya. Yumurder ang lalaki ang mainit na pagkain, kanin, ulam, at tubig. Pagdating ang pagkain, hindi na napigilan ng bata ang sarili. Agad siyang kumain. Hindi siya kumain ng dahan-dahan. Hindi siya nagpakita ng haya. Para siyang isang tong matagal na panigilan, at nayon lang nabigyan ng pagkakataon. Tahimik lang na nakatingin ang lalaki. At habang pinapanood niya ang batang ayon na kumakin, may kung anong nagbago sa loob niya. Hindi lang ito simpleng pagchalang. Pakiramdam niya, may mas malalim pa. Matapos kumain, napahinto ang bata. Salamat pa, sabi niya, halos mayak. And gumatay ang lalaki. Ano ang pangalan mo, tanong niya. Liya pa, sagot ang bata. Liya, yuliting lalaki, parang iniingatan ang pangalan. May pamilya ka ba? Tumahimik sa Liya. Antay-antay, napuno ang luha ang kanyang mga mata. Wala na pa. Sa sandaling ayan, lalong bumagat ang pakiramdam ng lalaki. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagchalang sa isang gutom na bata, ay magiging simula ng isang kwento na babago hindi lang ang buhay ng batang ayan. Kundi pati ang sarili niyang buhay. At hindi pa niya alam. Ito pa lang ang umpisa, tahimik ang paligid habang nakapo sila sa maliit na kanan. Tapos nang kumain sa Ilya, pero tila ay pa niyang umalis. Hindi dahil gusto pa niyang kumain,
kundi dahil natatakot siyang bumalik sa dati niyang realidad. Isang mundong walang kasiguraduhan. Walang pagkain. Walang tong tunay na nagmamalasakit. Pinyanazan niya ang kanyang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Nahihiya siya, pero hindi niya alam kung paano kumilos sa ganitong sitwasyon. Hindi siya sanay na may tong mabait sa kanya. Samantala, ang lalaki ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Hindi niya may paliwanag kung bakit, pero may kung anong kakabang koneksyon siyang nararamdaman sa batang ito. Liya, malumanay niyang tawag. Napatingin ang bata. Upa. Gano ka nakatagal na mag-isa? Hindi agad nakasagad sa Liya. Tumingin siya sa mesa. Antay-antay, bumagat ang kanyang paginga. Parang bawat alaala ay bumabalik, mga alaala na pilit niyang kinakalimutan. Matagal na pa, sagot niya, mahina. Simula nang, nawala si mama. Napayuko siya. Hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Tahimik lang ang lalaki. Hindi siya nagmadali. Hindi niya pinalit ang bata na magsalita pa. Hanayan niya itong nilabas ang sakit na matagal ng kinakimkim. Iniwan niya pa ako, dugtong en Liya, halos pabulong. Hindi ko pa alam kung nasan siya na yan. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang oras. Ang simpleng kwento ng isang bata, pero puno ng sakit na hindi dapat dinaranas ng kahit sino, lalo na ng isang musmos. Napabantang hininga ang lalaki. Napapikit siya sandali, pilit pinapigilan ang emosyon na antay-anting umakyat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang anang pagkakataon na nakikita siya ng kahirapan. Hindi rin ito ang anang pagkakataon na tumulong siya. Pero iba ito. Iba sa Liya. Ano ang ginagawa mo ara-ara, tanong niya, dahan-dahan. Namamalamos pa, minsan naghahanap ng tira sa basura, sagad en Liya. Kapag may mabait pa na nagbibigay, nakakakin ako. Pero, minsan wala pa talaga. Bawat salita en Liya ay parang katsilyong tumatama sa puso ng lalaki. Hindi niya manawan kung paano nakakayanan ng batang ito ang ganitong klaseng buhay. Isang bata na dapat naglalaro, nag-aral, at masaya. Pero hito, nakikipaglaban para lang mabuhay. Tahimik na inalapit ng lalaki ang isang beso ng tubig kay Liya. Yuminam ka muna, sabi niya. Sumunod sa Liya. Dahan-dahan siyang yuminam, parang sinusulit ang bawat patak. Habang pinagmamasdan siya ng lalaki, antay-anting may nabubuong desisyon sa kanyang isip. Isang desisyon na hindi niya inaasahan na gagawin niya na yung gabi. Liya, muli niyang tawag. Upa. Gusto mo bang magbago ang buhay mo? Napatingin sa Liya, nagulat. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Paano pa, tanong niya, puno ng pag-alinlangan. Ang gumatay ang lalaki, pero may kasamang seryosong intensyon ang kanyang mga mata. Kung by bigyan ka ang pagkakataon, na magaruning bahay, pagkainarara, at makapag-aral. Gusto mo ba iyon? Napachalala sa Liya. Parang hindi niya maprocess ang narinig niya. Bahagya siyang napatras sa kanyang upuan. Posable pa ba iyon, tanong niya, nanginginig ang boses. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakarinig ng ganitong klaseng pangako. Hindi pa siya nakaramdam na may tong handang magbigay sa kanya ng pagkakataon. Posable, sagad ng lalaki, matatag. Toto pa. Toto. Antay-anting napuno ng luha ang mga mata en Liya. Pero sa pagkakataon ito, hindi lang iyon lungkot. May halong pag-asa. May halong takot. Takot na baka ito ay panaginip lang. Pero bakit pa, tanong niya. Bakit niyo pa ako tutulungan? Sandaling natahimik ang lalaki. Hindi niya agad nasagot ang tanong. Hindi dahil wala siyang sagot. Kundi dahil hindi rin niya lubos na nanawan kung bakit ganito kalalim ang nararamdaman niya para sa batang ito. Dahil, nagsimula siya. Walang batang dapat magitam. At walang batang dapat mag-isa sa mundo. Simple lang ang kanyang sagot. Pero puno iyon ng katotohanan. Sa sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang luha en Liya. Hindi na niya napigilan ang sarili. Umiyak siya. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa anang pagkakataon, may tong nagsabay sa kanya na mahalaga siya. Na hindi siya nag-isa. Dahan-dahang lumapit ang lalaki at inilagay ang kanyang kamay sa balikat en Liya. Hindi na kita pababayan, sabi niya, mahina pero puno ng pangako.
At sa sandaling iyon. Isang pangakong magbabago ang buhay ang nabuo. Isang koneksyon na hindi inaasahan. Pero nakatakdang magpatuloy. Hindi pa alam ang ilaw. Na ang lalaking kaharap nayon. Ay hindi lang basta isang mabait na tao. Kundi isang tong may kakayahang baguhin ang kanyang kapalaran. Habang siya naman. Ay babago rin ang puso ang lalaking iyon. At ito pa lang. Ang simula ang kanilang paglalakbay, tahimik ang gabi habang palabas sila ang maliit na kanan. Hawak na ilya ang lalayan ang kanyang damit, parang natatakot na baka bigla na lang mawala ang lahat ang nangyari. Minsan na kasi siyang umesa. At minsan na rin siyang nasaktan. Kaya't may nararamdaman siyang kakabang saya na yan, may halong takot pa rin iyon. Halika, sabi ang lalaki habang binabuksan ang pinto ang sasakyan. Napatingin sa ilya. Hindi pa siya kailanman nakasakay sa ganitong klaseng sasakyan. Para sa kanya, parang ibang mundo ito. Puwid pa ba talaga ako diyan, tanong niya, mahina. Ang gumatay ang lalaki. Naman. Hindi ka bisita, kasama kita. Ang simpleng salitang iyon, kasama kita, ay parang init na yumakap sa puso en ilya. Dahan-dahan siyang shumake. Habang umandar ang sasakyan, tahimik lang sa ilya. Tumanjan siya sa bintana, pinagmamasdan ang mga alaing lungsod na mabilis na dumadaan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung ano ang mangyari. Pero sa anang pagkakataon. Hindi siya natatakot sa hinaharap. Kuya, mahina niyang tawag. Napalinggan ang lalaki, bahagayang gumatay. Hindi niyo pa ba ako iwan. Sandaling natahimik ang lalaki. Parang may tumama sa kanyang puso. Napahigpit ang hawak niya sa manabila. Hindi, sagot niya, diretso. Hindi kita iwan. At hindi iyan basta sagot lang. Isa ayang pangako. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang sasakyan sa isang mayos na bahay. Hindi ito mansion, pero malinaw na malayo ito sa mundong kinagisnan en ilya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Dito patayo, tanong niya. Sagot ang lalaki. Dito ka muna magpapahinga. Pagpasak nila sa loob, lalo pang namanga sa ilya. Malinis. Tahimik. May ilaw. May sofa. May amoy ang pagkain at tahanan. Hindi niya napigilan ang sarili. Ang ganda pa, bulong niya. Napanjiti ang lalaki habang pinagmamasdan ang reaksyon ng bata. Sa simpleng bagay na para sa kanya ay normal lang. Para kaya, isa na itong himala. Halika, ipapakita kayo sa iyo ang kwarto mo, sabi niya. Kwarto kayo pa, nagulat sa ilya. Para sa iyo. Parang tumajol ang mundo en ilya. Hindi niya akalain na darating ang araw na may tatawag sa isang kwarto na sa kanya. Pagpasak nila sa kwarto, nakita niya ang isang malinis na kama, may kumat, at isang maliit na mesa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hinawakan niya ang kama. Malambot. Hindi tulading semento o carton na nakasanayan niya. Puwid pa talaga ako dito matulog, tanong niya, nanginginig ang boses. Ang gumatay ang lalaki. Liya. Sayo, yen. At dun na tuliyang bumigay ang damdamin en ilya. Napapo siya sa kama at umiyak. Hindi niya mapigilan. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa sobrang saya na hindi niya maintindihan. Habang umiyak siya, tahimik lang na nakatayo ang lalaki sa pintuan. Pinapanood niya ang batang unti-unting nararanasan ang isang bagay na matagal niyang pinagating mundo. Ang pakiramdaming pagkakaroon ng tahanan. Maya-maya, lumapit siya at iniabot ang isang tuwalya. Maglinis ka muna, ha, sabi niya ang main jiti. May mga damit ako na puwid mong gamitin. Tumango sa ilya. Pagkatapos niyang malago at magpalit ang malinis na damit, hindi na siya makalala. Kaya't payat pa rin siya, makikita na ang natural niyang ganda. Ang kanyang mga mata, kaya't pagod, ay may kislap na. Isang kislap ang pag-asa. Paglabas niya ang banyo, nakita niya ang lalaki na naghihintay. Wow, sabi nito, nakangiti. Mas bagay sa'yo ang jiti kaysa langkat. Napanjiti sa ilya, mahiyain. Salamat pa. Yumupo sila sa sala. Tahimik muna. Pero hindi awkward ang katahimikan. Ito yung katahimikan na puno in comfort. Liya, sabi ang lalaki.
Upa. Simula na yan, hindi ka na mag-isa. Napatingin si Lia sa kanya. Toto pabiye. Pero, sino Pacquiao, tanong niya. Ito na ang sandaling matagal ng dumarating. Sandaling magbabago ang lahat. Ang gumatay ang lalaki, pero sa pagkakataong ito, may lalim ang kanyang tingin. Ako si Manny, sabi niya. At gusto kitang tulungan, hindi lang na yung gabi, kundi habang buhay. Hindi pa lubos na naiintindihan ni Lia kung sino ang kaharap niya. Hindi pa niya alam ang pangalan na iyon. Pero bawang araw. Malalaman niya na ang tong tumulong sa kanya sa pinakamadalim niyang gabi. Ay isang tong hinahangan ng buong mundo. Isang tong duman din sa hirap. At ngayon, ginagamit ang kanyang lakas para tumulong sa iba. At mula sa gabing iyon. Unti-unting magsisimula ang pagbabago. Hindi lang sa buhay ni Lia. Kundi sa puso ni Manny mismo. Dahil minsan. Ang pagtulong sa iba. Ay siya ring paraan para baguhin ang sarili. At ito pa lang. Ang umpisa ang isang kwentong magpapayak, magbibigay inspirasyon. At magpapatunay. Na kahit sa pinakamadalim na lugar. May liwanag na darating. Sabihin mo lang, Part 4, at lalo pa nating palalaman ang story, dito na magsisimula ang transformation ni Lia at mas makikilala pa si Manny oncoming fist. Part 4. Part 4. Kinabukasan, dahan-dahang sumalip ang liwanag ng araw sa bintana ng kwarto. Tahimik ang paligid, malayo sa ingi ang kalsada na nakasanayan ni Lia. Sa anang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Mahiming ang kanyang tulog. Dahan-dahan, tahimik siyang kumain, pero sa loob niya, may unti-unting gumagaling. Matapos kumain, tinulungan siya ni Manny na maglinis. Alam mo bang maglinis, tanong niya, nakangiti. Opo, konti lang pa, sagad ni Lia. Okay lang yan. Tuturuan kita. Habang naglilinis sila, may kakabang saya na naramdaman si Lia. Hindi ito yung saya na mabilis mawala. Ito yung simpleng saya, pero toto. Pagkatapos, yumupo sila sa sala. Lia, serious ang sabi ni Manny. Upa. Gusto kong malaman mo, hindi lang kita tutulungan sa pagkain at tirahan. Gusto kitang tulungan na magaroon ng magandang kinabukasan. Napatingin si Lia, nagaguluhan. Paano pa? Mag-aral ka. Biglang tumahimik si Lia. Parang natigil ang oras. Mag-aral, pa, yulit niya, mahina. Sagad ni Manny. Papapasukin kita sa school. Tutulungan kitang matuto, para balang araw, kaya mo nang tumayo sa sarili mong pa. Hindi agad nakasagad si Lia. Unti-unting napuno ang luha ang kanyang mga mata. Hindi ko pa kaya, yan, sabi niya, nanginginig ang boses. Nagulat si Manny. Bakit mo nasabi, yan? Hindi pa ako marunong, hindi pa ako matalino, sagad ni Lia. Saka, baka pa iwan niyo rin ako. Dun tumagil ang lahat. Ang takot na matagal nang nakabayan sa puso ni Lia, ay unti-unting lumabas. Tahimik si Manny. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lia at lumihad sa harap nito para magpantay sila. Lia, malumanay niyang sabi. Tingnan mo ako. Dahan-dahang tumingin si Lia, puno ang luha ang kanyang mga mata. Hindi kita iwan, sabi ni Manny, diretso. At hindi todo na hindi mo kaya. Alam mo kung bakit? Yumaling si Lia. Dahil nakasurvive ka sa lahat ang pinagdanan mo. Kung kaya mong mabuhay mag-isa sa kalsada. Kaya mo ring matuto. Kaya mong magbago ang buhay mo. Tahimik si Lia. Pero sa loob niya, may unti-unting nagigizing. Isang bagay na matagal ng natutulog. Paniniwala sa sarili. Pero, tutulungan niyo pa ako, tanong niya. Ang gumatay si Manny. Hindi lang tutulungan. Sasamahan kita. At sa sandaling iyon. May nabuo na naman na bagong pangako. Isang pangako na hindi lang tungkol sa pagtulong. Kundi tungkol sa pagbabago. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Manny ang pag-ayos ng mga kailangan ni Lia, mga gamit sa school, at mga papers. Habang si Lia naman. Unti-unting natutong ang gumatay ng mas toto. Unti-unting natutong magtiwala. At higit sa lahat. Unti-unting natutong mangarap.
Hindi na lang para mabuhay araw-araw. Kundi para magaroon ng kinabukasan. Pero hindi magiging madali ang lahat. Dahil ang nakaraan ay hindi basta nawawala. At SAMGA susunod na araw. May mga pagsabak na darating. Na susubak sa tapong iniliyaw. At sa pangako Manny. At dun masusubak. Kung hanggang saan ang kayang abutin ang isang pusong handang tumulong, lumabas ang ilang araw, at unti-unting nasanay sa liya sa bagong buhay niya. Araw-araw siyang nagiging sa malambat na kama, kumakining mayos, at may tong kumukumusta sa kanya. Pero kahit ganun. May mga gabi pa rin na hindi siya makatulog. Mga gabing tahimik ang paligid, pero maingay ang isip niya. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisame, biglang bumalik ang mga alaala. Ang malamig na kalsada. Ang gutom. Ang takot. Ang pakiramdam na wala kang kakampi sa mundo. Napapikit siya, pero lalo lang lumakas ang mga alaala. Bigla siyang napopo. Humihinga siya ng mabilis. Hindi na yun todo, pabilang niyang sabi sa sarili. Pero kahit anong pilit niya. Parang hinahabol pa rin siya ang nakaraan. Hindi niya napigilan, tumulo ang luha niya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ang kwarto. Tahimik ang buong bahay. Pero may alaw sa sala. Paglapit niya, nakita niya si Manny, nakapo, tila malalim ang inisip. Kuya Manny, mahina niyang tawag. Napalingan si Manny, nagulat ang bahagya. Liya. Ba't gising ka pa? Hindi agad nakasagad sa liya. Lumapit siya, pero halatang nanginginig ang kanyang mga kame. Hindi pa ako makatulog, sabi niya. Agad tumayo si Manny. Halika, yumupo ka dito, sabi niya, tinuturo ang sofa. Yumupo si liya, pero hindi siya mapakali. Napansin agad ni Manny. Anong nangyari, tanong niya, malumane. Tahimik muna si liya. Pero maya-maya. Natatakot pa ako, sabi niya, halos pabilong. Sa ano? Na baka mawala lahat. Dun na tuluyang bumigay sa liya. Umiyak siya. Hindi na niya kanaya pigilan. Sanay pakasi ako na, kapag may magandang nangyari, may masamang kasunod. Baka papagisin ko, wala na ko. Baka pa, bumalik ulit ako sa dati. Bawat salita niya ay puno ng takot. Takot na hindi basta mawawala. Tahimik si Manny habang nakikinig. Hindi niya pinutol. Hindi niya minadali. Hanayan niya sa liya na labas ang lahat. Pagkatapos, dahan-dahan siyang yumupo sa tabi nito. Liya, malumane niyang sabi. Natural lang yan. Napatingin sa liya, nagulat. Talaga pa? Sagad ni Manny. Alam mo, kahit ako, duman din sa hirap. Napahinto sa liya. Hindi niya inaasahan iyon. Talaga pa? Ang gumatay si Manny, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi ka nag-isa sa laban mo. May mga panahong wala rin akong makain, may mga panahong parang wala akong pag-asa. Tahimik na nakikinig sa liya. Sa anang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya ang may sakit na dala. Pero alam mo kung anong natutunan ko, tanong ni Manny. Yumaling sa liya. Na hindi habang buhay ganun. Na kahit gano katalim, may liwanag na darating. Tumingin si Manny diretso sa kanya. At ngayon, ikaw na, yun, liya. Napuno ang luha ang mga mata ni liya. Talaga pa? Sagad ni Manny. Hindi aksidente na nakita tayo. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Dahan-dahang hinawakan ni Manny ang balikat ni liya. Hindi ko hahayang bumalik ka sa dati. Hindi kita pababayan. Sa sandaling iyon. Unti-unting kumalma ang puso ni liya. Hindi dahil nawala ang takot. Kundi dahil may tong handang samahan siya sa pagharap dito. Salamat pa, mahina niyang sabi. Ang gumatay si Manny. Anytime. Kapag natatakot ka, sabihin mo lang, ha? Tumango si liya. Maya-maya, sinamahan siya ni Manny pabalik sa kwarto. Subukan mong matulog ulit, sabi niya. Opo. Bago ay sara ang pinto, tumingin si Manny sa kanya. Good night, liya. Good night pa. Pagalis ni Manny, humiga ulit si liya. Tahimik pa rin ang paligid.
Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na siya nag-isa. Hindi na siya lumalaban mag-isa. At kahit may takot pa rin. May pag-asa na mas malakas. Dahan-dahan siyang pumikit. At sa pagkakataong iyon. Nakatulog siya ng mas payapa. Habang sa kabilang kwarto. Nakapo si Manny, tahimik. Malalim ang inisip. Hindi lang tungkol kay Liao. Kundi tungkol sa responsibilidad na pinasak niya. Alam niyang hindi madali ang gagawin niya. Hindi lang ito simpleng pagchulong. Ito ay pangabambuhay na pangako. At sa anang pagkakataon sa matagal na panahon. May naramdaman siyang kakaiba. Hindi lang saya. Kundi isang layunin na mas malalim pa. Isang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat. At iyon ay. Ang baguan ang buhay ng isang batang halos maalan na ang pag-asa. Pero hindi pa dun nagtatapos ang lahat. Dahil sa pagpasak ay liya sa bagong mundo. May mga tao ring papasak sa kwento. Mga tong hindi agad matatanggap ang pagbabago. At mga pagsabak. Nasusubak sa kanilang lakas. At dun magsasimula. Ang tunay na laban, dumating ang ara na matagal ng pinaghahandan, ang anang ara ay liya sa paralan. Maging nagising sa liya. Hindi dahil ginasing siya, kundi dahil hindi siya halos nakatulog sa sobrang kaba at excitement. Tahimik siyang nakapo sa kama, hawak ang bago niyang uniform. Malinis. Mayos. Parang hindi para sa kanya. Hinaplos niya ito, dahan-dahan. Sa akin ba talaga, bulong niya. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakapagsuot ng ganitong klaseng damit. Hindi pa siya nakapasak sa isang silidaralan. Para sa iba, normal lang ito. Pero para kay Liya. Isa itong panibagong mundo. Liya, tawagan ay Manny mula sa labas. Gising ka na ba? Opo, sagot niya agad, sabay punas ang mata. Mabilis siyang nagbais. Kaya't nahihirapan siya sa una, pinalit niyang ayasin ang sarili. Paglabas niya ang kwarto, napahinto si Manny. And gimatay siya. Wow, mukhang estudyant na talaga Napanjiti si Liya, nahihiya. Okay lang pa ba, tanong niya. Hindi lang okay, sagot ni Manny. Perfect. Habang nagumusul sila, halatang tahimik si Liya. Hindi tulad ng mga nakarangaro. Napansin agad ito ni Manny. Kabado ka, tanong niya. Tumango si Liya. Paano pa kung, hindi ako tanggapin? Paano pa kung pagtawanan nila ako? Huminto si Manny sa pagkain. Tumingin siya kay Liya, seryoso pero malumane. Liya, makinig ka. Hindi mo kontrolado kung anong sasabihin ng ibang tao. Pero kontrolado mo kung paano mo haharapin yan. Tahimik si Liya, nakikinig. Hindi ka mababa sa kanila. Hindi ka kulang. Mas matapang ka pa na, dahil nalampasan mo ang mga bagay na hindi nila naranasan. Unti-unting tumingala si Liya. Talaga pa? Sagot ni Manny. Kaya mo, Huminga non malalim si Liya. Okay pa. Pagkatapos kumain, sabay silang umalis papunta sa paralan. Habang nasa sasakyan, hindi mapakali si Liya. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang bag. Pagdating nila sa school, napahinto siya. Malaki ang gate. Maraming bata. Main gate. Masaya. Pero para kay Liya. Nakakatakot. Kuya Manny, mahina niyang tawag. Puwid pa bang, huwag na lang. Napanjiti si Manny, pero may paganawa ang kanyang mga mata. Normal lang matakot. Pero hindi ibig sabihin nun, titijal ka na. Dahan-dahan siyang lumihad sa harapan ni Liya. Tandaan mo, nandito lang ako. Hindi kita iwan. Tumingin si Liya sa kanya. At sa simpleng tingin na iyon. Parang nakakuha siya ng lakas. Sige pa, sabi niya, mahina pero may tapang. Magkasabay silang pumasak. Tinyalangan ni Manny si Liya sa registration, kinasap ang teacher, at ipinakalala siya. Class, this is Liya, sabi ng guro. Simula na yan, kaklas nayo na siya. Tahimik ang class. May ilang in gumatay. Pero may ilan din na nagbilangan. Napansin iyon ni Liya. At agad siyang kinabahan. Liya, dun ka mapo, sabi ng guro.
Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa upuan. Ramdam niya ang tinjan ng lahat. Parang hinuhusgahan siya. Yumupo siya, tahimik. Habang nagsisimula ang clase, pilit niyang inyanawa ang mga sinasabi ng guro. Pero nahihirapan siya. Maraming salita na hindi niya maintindihan. Maraming bagay na bago sa kanya. Hindi kayo kaya, bulong niya sa sarili. Maya-maya, may narinig siyang bulungan sa likod. Ang dumi naman niya tingnan. Parang galing sa kali. Tumagil ang mundo inilaw. Parang bumalik siya sa dati. Ang mga salita. Parang sugat. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinapigilan ang luha. Wag kang umiyak, sabi niya sa sarili. Wag. Pero hindi niya napigilan. Isang pataking luha ang bumagsak sa kanyang notebook. Napansin iyon ng katabi niyang Bobby. Hey, mahina nit ang sabi. Napatingin sa ilaw. Ang gumatay ang Bobby. Ako si Ana. Narinig kayo yung sinabi nila, wag mo silang pansinin. Nagulat sa ilaw. Hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanya. Okay ka lang, tanong ni Ana. Hindi agad nakasagad sa ilaw. Pero dahan-dahan siyang tumango. Salamat, sabi niya, mahina. Sa maliit na sandaling iyon. May isang tong hindi siya hinusgahan. At sapat na iyon para mabawasan ang bigat sa kanyang puso. Pagkatapos ng clase, agad siyang lumabas. Nakita niya si Manny, naghihintay sa labas. Pagkakita niya dito. Tumakbo siya papunta. Kuya Manny, sabi niya. Napansin agad ni Manny ang kanyang muka. Anong nangyari? Hindi na napigilan ang ilaw. Umiyak siya. Hindi pa madali. Yumakap si Manny sa kanya. Alam ko. Pero nandito ako. Habang umiyak sa ilaw. Hindi niya alam na ang ara na iyon. Ang unang hakbang sa mas malaking laban. Isang laban na hindi lang tungkol sa pag-aral. Kundi tungkol sa pagtanggap sa sarili. At sa susunod na mga araw. Mas lalo pang susubukan ang kanyang tapang. Pero kasabay nun. Mas lalakas din siya. Dahil hindi na siya nag-isa, lumabas ang mga araw matapos ang anang pasakan ay liya sa paralan, pero hindi naging madali ang lahat gaya ng inaasahan niya. Sa bawat umaga na nagyayising siya, may halo pa ring kabay sa kanyang dibdib. Kaya't sinasubukan niyang maging matapang, hindi nawawala ang takot na muling maranasan ang sakit ng panghahusga. Habang naglalakad siya papunta sa classroom sa araw, narinig na naman niya ang pamilyar na mga bulong. Siya na naman. Yung batang galing kali. Baka manggingi na naman, yan. Parang palajulat na sugat ang bawat salita. Pinalit ang ilaw na huwag pansinin. Hindi na ako yun, hindi na, bulong niya sa sarili habang naglalakad. Pero kahit anong pilit niya. Sumasakit pa rin. Pagpasak niya sa classroom, tahimik siyang yumupo. Binuksan niya ang kanyang notebook at pilit nakinig sa guro. Class, today we will read, sabi yung teacher. Leah, can you try? Biglang tumagil ang mundo inilaw. Ako pa, tanong niya, kinakabahan. Yes, come here, sabi yung guro, nakangiti. Dahan-dahan siyang tumayo. Pakiramdam niya, ang bigat ng kanyang mga pa habang papunta siya sa harap. Hawak niya ang libro. Pero nanginginig ang kanyang kamay. Sinubukan niyang magbasa. The B-boy, hirap na hirap siyang bigkasin ang mga salita. May narinig siyang mahanang tawa. Pagkatapos, may isa pang tumawa. Hanggang sa dumami. Hindi na niya makita ang libro. Malabo na ang kanyang paningin dahil sa luha. Sorry pa, mahina niyang sabi baba ang libro. Okay lang, Leah, sabi ang teacher, pero halatang may konting pag-alala. Next time ulit. Dahan-dahan siyang bumalik sa upuan. Hindi na siya makatingin sa iba. Gusto na lang niyang mawala sa sandaling iyon. Pagkatapos ng clase, hindi na siya nagtagal. Mabilis siyang lumabas at pumunta sa isang tahimik na sulaking school. Dun, hindi na niya napigilan ang sarili. Umiyak siya. Tahimik. Masakit. Bakit ganito, sabi niya sa sarili. Akala ko kaya ko. Akala ko magbabago na lahat. Habang umiyak siya, hindi niya napansin na may lumapit. Leah.
Napatingin siya. Si Ana. Ano nangyari, tanong nito. Yumaling liya. Hindi ko kaya, sabi niya. Hindi ako marunong, hindi ako bagay dito. Yumupo Ana sa tabi niya. Hoy, wag mong sabihin yan. Alam mo, hindi ka bobo. Hindi ka lang nasanay. Napatingin liya. Talaga? Sagot ni Ana. Lahat naman nagsisimula sa wala. Ang iba lang, may advantage. Tahimik liya. Pero ikaw, dugtong ni Ana. Mas matapang ka. Hindi lahat kayang pumasok dito matapos ang pinagdanan mo. Dahan-dahang humingi liya. Parang may konting liwanag na pumasok sa kanyang isip. Tutulungan kita, sabi ni Ana. Mag-aral tayo sabi. Talaga, tanong ni liya. And gumatay si Ana. Sa anang pagkakataon sa araw na iyon. And gumatay si liya. Pag-uwi niya, tahimik siya sa sasakyan. Napansin agad iyon ni Manny. Kamusta ang school, tanong niya. Hindi agad sumagot si liya. Maya-maya. Hindi pa madali, sabi niya. Tumango si Manny. Inaasahan ko na yan. Napatingin si liya. Talaga pa? Sagot ni Manny. Lahaing bago, maharap sa simula. Pero hindi ibig sabihin nun, titigil ka. Tahimik si liya. Pinagtawanan pa ako, mahina niyang sabi. Humigpit ang hawak ni Manny sa manabila. Pero pinalay niyang manatiling kalmado. At anong ginawa mo, tanong niya. Umiyak pa ako, sagot ni liya. Hindi galit ang reaksyon ni Manny. Hindi rin siya nadismaya. Sa halip. And gumatay siya ng bahagya. Okay lang yan. Nagulat si liya. Okay lang pa. Sagot ni Manny. Hindi mo kailangang maging malakas agad. Importante, hindi ka sumusuko. Tahimik si liya. Gusto mo bang sumuko, tanong ni Manny. Agad siyang yumaling. Hindi pa. Gusto ko pang matuto. Gusto ko pang magbago. And gumatay si Manny. Yun ang mahalaga. Pagdating nila sa bahay, agad naglabas si Manny ang mga libro. Simula tayo na yan, sabi niya. Ako magtuturo sa'yo. Nanlaki ang mata ni liya. Ko pa. Sagot ni Manny. Team tayo, diba? Unti-unting napanjay si liya. Habang nagsisimula silang mag-aral, mabagal ang progreso. Maraming beses nagamali si liya. Maraming beses siyang nahirapan. Pero sa bawat pagkakamali. Hindi siya pinagalitan. Tinuruan siya. Inyanawan siya. At sa bawat maliit na tagumpay. Isang tamang basa. Isang tamang sagot. Unti-unting nabubuo ang tiwala niya sa sarili. Habang tumatagal. Hindi lang siya natututo magbasa. Natututo rin siyang manawala. Na kaya niya. Pero sa likading lahaing ito. May mas malaking pagsabak na paparating. Isang pangyayari na magpapayanig sa kanyang mundo muli. Isang pagsabak na hindi lang tungkol sa paralan. Kundi tungkol sa kanyang nakaraan. At sa pagdating ng araw na iyon. Kailangan niyang pumalay. Mananatili ba siya sa bagong buhay niya. O babalik sa dilim na pilit siyang hinahila pabalik, lumabas ang mga linggo, at kahit papaano ay unti-unting nasasanay sa liya sa kanyang bagong buhay. Hindi pa rin madali ang lahat, may mga araw na nahihirapan siya sa pag-aral, may mga kaklis pa ring hindi siya tanggap, pero may pagbabago na. Mas madalas na siyang indumatay. Mas madalas na siyang sumibak. At higit sa lahat, hindi na siya agad sumusuko. Sa tulong ni Manny at ni Ana, unti-unti siyang natutong magbasa, magsalat, at umintindi ang mga aralin. Kaya't mabagal, tuloy-tuloy. Isang hapon, pagkatapos ang class, naglalakad sa liya palabas ang school. Hawak niya ang kanyang bag, inaisip ang mga natutunan niya sa araw na iyon. Liya, tawag ni Ana mula sa likod. Oy, hintayin mo ako. Napanjay sa liya at huminto. Sorry, akala ko nanaka na, sabi ni liya. Hindi Sabi tayo, sagot ni Ana. Habang naglalakad sila, nagkakwentuhan sila tungkol sa school. Simpleng usapan. Simpleng saya.
Isang bagay na dati ay hindi nararanasan ng ilia. Pero habang papalapit sila sa gate. Biglang nagbago ang lahat. May isang babaeng nakatayo sa labas. Marumi ang damit. Mukhang pagod. At nakatingin, diretso kay Lia. Napatigil sa Lia. Parang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya makagalaw. Lia, tanong ang ana, nagaguluhan. Pero hindi sumagot sa Lia. Nakatitig lang siya sa Bobby. Unti-unting lumapit ang Bobby. At sa bawat hakbang nito. Mas bumibilis ang tibok ng puso ng Lia. Lia, mahina nitong sabi. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Isang boses na akala niya, hindi na babalik. Mama, nanginginig na sabi ng Lia. Tumigil ang mundo. Hindi makapaniwala sa ana. Hindi makapaniwala sa Lia. Ang babaeng akala niya inawala na. Ay nakatayo na yan sa harap niya. Biglang napuno ang emosyon ang mga mata ng Lia. Hindi niya alam kung lalapit ba siya, o tatakbo paleo. Mama, yulit niya. Lumapit ang Bobby at niyakap siya. Mahigpit. Parang matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Anak, umiyak nitong sabi. Patawarin mo ako. Nanigas sa Lia sa yakap. Hindi siya gumantay agad. Hindi niya alam ang mararamdaman. Galit ba? Saya. Takot. Lahat sabay-sabay. Mama, bakit mo ako iniwan, tanong niya, puno ng sakit. Umiyak ang Bobby. Wala akong choice, maharap ang buhay, wala akong mabigay sa'yo. Pero hinanap kita, ara. Hindi makapagsalita sa Lia. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yakapin ang kanyang ina. Pero naalala niya ang mga gabing nagay sa siya. Ang gutom. Ang sakit. Bakit na yan ka lang dumating, tanong niya. Walang agad na sagot. Tahimik ang paligid. Puwid ba kitang makasama ulit, sabi ng kanyang ina. Yui tayo, magsasimula ulit tayo. Parang tumigil ang mundo ng Lia. Yui. Pero saan? Sa dati niyang buhay. Sa hirap. Sa gutom. Biglang pumasak sa isip niya si Manny. Ang bahay. Ang pagkain. Ang pag-aral. Ang bagong buhay niya. Hindi kayo alam, sabi ng Lia, nalalito. Sa sandaling iyon, dumating si Manny sa gate. Napansin niya agad ang sitwasyon. Lia, tawag niya. Napalingan si Lia. Kuya Manny. Lumapit si Manny, tinitigan ang Bobby. Siya ba, tanong niya kay Lia. Tumango si Lia, dahan-dahan. Si mama kayo pa. Tahimik si Manny. Tumingin siya sa Bobby, maingat. Salamat sa pagalaga sa anak kayo, sabi ng Bobby. Pero kukunin kayo na siya. Diretso. Walang pag-alinlangan. Parang may karapatan. Parang walang nangyari sa nakaraan. Biglang nanikip ang dibdib ni Manny. Hindi siya agad nagsalita. Tumingin siya kay Lia. Anong gusto mo, Lia, tanong niya, malumane. Hindi siya nagdesisyon para sa bata. Hanayan niya itong pumalay. Pero para kay Lia. Ito ang pinakamaharap na tanong sa buhay niya. Sa isang banda. Ang ina niya. Dugo niya. Ang tong matagal niyang hinanap. Sa kabilang banda. Si Manny. Ang tong tumulong sa kanya. Ang nagbigay sa kanya ng bagong buhay. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung sino ang papilyon. Unti-unting pumatak ang luha niya. Hindi kayo pa alam, sabi niya, umiyak. Tahimik ang lahat. Maging si ana, hindi makapagsalita. Ito na ang sandali. Nasusubak sa puso ng Lia. Hindi ito tungkol sa tama o mali. Kundi tungkol sa kung saan siya tunay na narapat. At sa susunod na mangyari. May isang desisyon na kailangang gawin. Na maring magbago ang lahatahimik ang paligid sa harap ng school gate. Parang kahit ang handyan ay tumigil, hinihintay kung ano ang magiging desisyon ng Lia. Nasa gitna siya. Sa isang banda, ang kanyang ina, na matagal niyang hinanap. Sa kabilang banda, si Manny, na hindi siya iniwan kahit kailan. Perhong mahalaga. Perhong may puwang sa puso niya. Pero isa lang ang puwid niyang piliin na yan. Lia,
mahina yulit na tawag ang kanyang ina. Anak, umuwi na tayo. May lamang sa boses nito. May pagsasisi. Pero may kasamang pressure. Parang inaasahan na susunod sa ilya. Napatingin sa ilya kay Manny. Tahimik lang ito. Walang pilit. Walang galit. Tanging pag-alala lang ang makikita sa kanyang mga mata. Anong gusto mo, yulit ni Manny, malumane. Hindi kita pipilitin. Sa simpleng pangungusap na iyon. Lalong bumagat ang desisyon ni ilya. Dahil ramdam niya. Kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Unti-unting bumalik sa isip niya ang lahat. Ang mga gabing gutom siya. Ang mga ara na nag-isa siya. Ang sakit ang pagawala. At pagkatapos. Ang gabing may lumapit sa kanya. Ang gabing may nagsabay. Hindi kita pababayan. Napahikbi sa ilya. Ma, sabi niya, nanginginig ang boses. Napatingin ang kanyang ina, puno ang pag-asa. Anak. Miss napakita, sabi ang ilya, umiyak. Agad lumapit ang babi, nayakap siya. Miss din kita. Pero sa yakap na iyon. May kakabang pakiramdam sa ilya. Hindi ito tulad ng inaasahan niya. Hindi ito tulad ng pakiramdam kapag kasama niya sa Manny. May kulang. May hindi buo. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap. Tumingin siya sa kanyang ina. Pero, nasaktan pa ako, sabi niya. Tumigil ang babi. Nasaktan ako ng iniwan niyo ako. Takot pa ako, na baka mangyari ulit. Walang masabi ang kanyang ina. Tahimik lang. Unti-unting napuno ang luha ang mga mata nito. Hindi na malit, sabi nito. Magbabago na ako. Pero sa ilya. Hindi na bata na basta mananiwala agad. Natuto na siya. Dahan-dahan siyang napalingan kay Manny. At sa sandaling iyon. Naramdaman niya ang isang bagay na malino. Hindi perpekto si Manny. Hindi rin siya tunay na pamilya. Pero. Hindi siya iniwan. Hindi siya pinabayan. At hindi siya sinaktan. Huminga ng malalim sa ilya. Ma, sabi niya. Puwid pa ba, hindi muna na yan. Nagulat ang kanyang ina. Ano? Gusto ko pamuna, manatili kay Kuya Manny. Tahimik ang lahat. Maging si Manny ay hindi agad nakareact. Bakit, tanonging Bobby, may halong sakit. Lumapit sa ilya in county. Dahil, dito ko po anang naramdaman na ligtas ako. Dito pa ako nagsimulang mangarap. Dito pa ako nachitong ang gumatay ulit. Bawat salita niya ay parang unti-unting bumabag sa puso in kanyang ina. Pero toto. At kailangan niyang sabihin. Hindi ibig sabihin na naiya ko na pa sa inyo, dagdag ang ilya. Mahal ko pa rin pa ko. Pero kailangan ko pa ang oras. Tahimik ang kanyang ina. Unti-unting pumatak ang luha nito. Ang laki mo na, mahina nitong sabi. Ang tapang mo na. Dahan-dahang lumapit ang babi at hinawakan ang mukha ng ilya. Pasensya ka na, anak. Hindi ako naging mabuting ina. Yumaling sa ilya, umiyak. Mahal ko pa rin pa ko. Nagyakapan sila. Isang yakap na puno ang sakit. Pero may halong pagalam. Maya-maya, humawala ang kanyang ina. Tumingin siya kay Manny. Salamat, sabi niya. Sa pag-alaga sa anak ko. Tumango si Manny. Walang anuman. Basta, gagawin ko ang lahat para maging okay siya. Ang gumatay ang babi, kahit may luha. Pagkatapos. Dahan-dahan siyang tumalikat. At naglakad paleo. Habang papaleo siya. Hindi na napigilan ang ilya ang sarili. Mama, siga niya. Huminto ang babi, pero hindi lumingan. Babalik pa ko, tanong ang ilya, umiyak. Sandaling natahimik. Pagkatapos. Sagad ang kanyang ina, mahina. At sa susunod, hindi na kita iwan. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin ng ilya. Tahimik ang paligid. Si ilya ay nakatayo lang. Umiyak. Pero hindi na tulading dati. Hindi na ito ay aking kawalan. Ito ay aking pagbitaw. At pagtanggap. Dahan-dahang lumapit si Manny. Okay ka lang,
tanong naya. Tumango asay kahit may luha. Opo. Masakit pa, pero okay lang. Ang gimatay si Manny, may hawang pagmamalaki. Ang tapong imo. Tumanjan si kanya. Salamat pa. Sa hindi nayo pagyawan si akin. Dahan-dahang hinawakan ni Manny ang balikat naya. Hindi kita iwan. At si sandaling iyan. Mas lalong tumabay ang relasyon nila. Hindi na lang ito simpleng pagchalang. Hindi na lang ito awa. Ito ay naging pamilya. At mula sa ara na iyan. Mas naging malana ang landas nila. Hindi na siya basta batang nalago. Isa na siyang batang may direksyon. May pangarap. At may mga tong handang sumuporta sa kanya. Pero ang laban. Hindi pa tapos. Dahil sa paglapas ng panahon. May mas malaking pagkakataon na darating. Isang pagkakataon na susubok sa lahat ang natutunan nila. At magpapakita. Kung gano na siya kaleo sa batang dati niyang sarili, lumapas ang mga buwan matapos ang ara na iyan sa school gate, ang ara na pinalay nila ang manatalay at paglaban ang bagong buhay na ibinigay sa kanya. Hindi naging madali ang mga sumunod na ara. May mga pagkakataon pa rin na naalala niya ang kanyang ina. May mga gabing napapasip siya kung nasan ito, kung okay lang ba ito, kung toda bang bablik ito tulad ng ipanangako. Pero sa bawat pagkakataon na bumibigat ang kanyang pakiramdam. Nandiyan si Manny. At nandiyan din si Ana. Untay-untay, natutunan nila kung paano magpatuloy kahit may kulang. At sa pagdating panahon. May napansin ang kanyang guro. Sabi nito isang ara pagkatapos ng clase. Pwede ba kitang makasap sandali? Kinabahan si Lia. Opo. Lumapit siya, hawak ang kanyang notebook. Napapansin kayo ang improvement mo, sabi ng guro, na kangiti. Mas mayos ka nang magbasa, mas mabilis ka nang umintindi. Nanlaki ang mata nila. Talaga pa. Sagad ng guro. At dahil diyan, gusto kitang isali sa isang school program. Napakunat ang noo nila. Program pa. Paliwanag ng guro. May event tayo, storytelling competition. Gusto kong ikaw ang samali. Parang biglang bumalik ang lahat ng takot nila. Ako, tanong naya, halos hindi makapaniwala. Tumango ang guro. Alam kong kaya mo. Agad yumaling nila. Hindi kayo pa kaya. Baka pagtawanan pa ako. Baka magamali pa ako. Ang gimatay ang guro. Hindi mo kailangang maging perfecto. Kailangan mo lang maging toto. Tahimik Lia. Hindi naya alam kung matatako ba siya, o susubok. Pag-uwi naya, agad niyang sinabi kay Manny ang nangyari. Storytelling competition, sabi ni Manny. Sagad nila, kinakabahan. Pero ayoko pa. Napanjiti si Manny. Bakit? Natatakot pa ako. Baka mapahiya ako. Yumipo si Manny sa harap naya. Alam mo ba kung anong pinakamalaking pagbabago sa'yo? Yumaling si Lia. Dati, hindi ka nangangarap. Ngayon, natatakot ka na dahil gusto mong subukan. Napaisip si Lia. Tama ka, sabi ni Manny. Natakot ka, kasi mahalaga na sa'yo ang pagkakataon. Tahimik si Lia. Pero hindi ibig sabihin nun, ay wawasan mo na. Lalabanan mo. Huminga ng malalim si Lia. Pero paano pa kung magamali ako? Ang gimatay si Manny. Di magamali. Nagulat si Lia. Okay lang magamali, sabi ni Manny. Ang importante, sumibak ka. Dahil kahit anong mangyari, panalo ka na. Sa mga salatang iyan. Parang may nagklik sa isip ni Lia. Hindi naya kailangang maging perfecto. Kailangan naya lang sumibak. Sige pa. Sabi naya, mahina pero may determination. Susubukan kayo pa. At mula sa ara na iyan. Nagsimula ang paghahanda. Ara nagpapractice si Lia. Kasama si Manny. Minsan kasama si Ana. Paulit-ulit niyang binabasa ang kanyang story. Sa simula. Nanginginig ang boses naya. Nagakamali siya. Nahihiya siya. Pero sa bawat ara. Untay-untay siyang nagiging mas confident.
Isang gabi, habang nagpapractice siya, bigla siyang tumigil. Kuya Manny, sabi niya. Puwid pa bang, sarili kong kwento ang sabihin kayo? Napatingin si Manny. Sarili mong kwento? Opo. Yung, buhay kayo pa. Tahimik si Manny. Pero sa loob niya. May naramdaman siyang kakaiba. Pagmamalaki. At emosyon. Sigurado ka, tanong niya. Tumango si Liao. Opo. Gusto kayo pang sabihin, kung paano nagbago ang buhay kayo. And gumatay si Manny. Mas magiging todo yen. Ako ang pinakaning makikinig. At dun nagsimula ang pinaka-importanting bahagi ng journey ni Liao. Hindi na lang siya nag-aral para matuto. Natututo na siyang magsalita. Natututo na siyang ipahayag ang sarili niya. Natututo na siyang ipagmalaki kung sino siya. At kung saan siya nanggaling. Dumating ang araw competition. Maraming tao. Maraming estudyant. Mga magulang. Mga guro. At sa audience. Nandun si Manny. Tahimik, nakapo. Nakatingin sa entablado. Hinihintay si Liao. Sa backstage. Nakatayo si Liao. Nanginginig ang kame. Mabilis ang tibak ng puso. Hindi kayo kaya, bulong niya sa sarili. Liao, sabi ni Ana, nasa tabi niya. Kaya mo, yen. Kasama mo kami. Huminga non malalim si Liao. At sa sandaling tinawag ang pangalan niya. Next, Liao. Tumigil ang mundo. Pero sa pagkakataong ito. Hindi siya umatras. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa stage. Hawak ang mikropono. Nakaharap sa maraming tao. At sa anang pagkakataon. Hindi na siya yung batang natatakot. Isa na siyang batang handang magsalita. At ang susunod niyang sasabihin. Ay hindi lang kwento. Kundi pachine. Na kahit ang isang batang nagitam, nagarap, at nag-isa. Ay kayang tumayo. At magbigay inspirasyon, tahimik ang buong auditorium. Ang ala ay nakatuan kay Liao sa stage, at ramdam niya ang bawat tingin ng audience, mga guro, estudyant, at maging ang mga magulang. Huminga siya ng malalim. Isang sandali lang, isinara niya ang mga mata at nalala ang lahat, ang madalim na kalsada, ang gutom, ang takot, ang gabi-gabing nag-isa, at pagkatapos, ang yakap ni Manny, ang suporta ni Ana, at ang maliit na liwanaging pag-asa na antay-antay niyang natakpan. Bumukas ang kanyang mga mata. Nakatingin siya sa mikropono, at nagsimulang magsalita. Magandang araw pa sa inyong lahat, mahina niyang simula. Tahimik pa rin ang lahat. Ang kwento kayo pa, ay tungkol sa isang batang babi, patuloy niya, dahan-dahan ginit malino. Isang batang galing sa isang lugar na walang sapat na pagkain, walang init, at walang kasiguraduhan sa bukas. Isang batang palaging nag-isa at natatakot sa mundo. Napabantang hininga siya. Parang bawat salita ay bumabalik sa kanya ang mga gabing iyon. Ako pa iyon. May mga nagulat, may nakatingin na may luha sa mata. Ngunit kahit kanan, may isang tao, na hindi ako iniwan. Isang tao na nagpakita ng malasakit sa akin, kahit wala siyang obligasyon. Isang tao na nagbigay sa akin ng pagkakataon na manawala sa sarili ko. Siya po ang aking Kuya Manny. Tumango si Manny sa audience, at may bahagayang jiti sa kanyang muka. Salamat pa sa pagtitiwala ninyo sa akin, sabi niya, nakatingin kay Manny. Salamat pa sa pag-alaga sa akin. Sa pagbibigay sa akin ng tahanan at pagkain. Sa pagtuturo sa akin na kahit ang pinakamadalim na nakaraan, ay hindi hadlang para sa isang mas maliwanag na bukas. Dahan-dahan, napansin niya na ang kanyang boses ay tumitibay. Ang bawat salita ay may damdamin, bawat pangungusap ay may lakas. Nayon pa, nakatayo ako rito, hindi bilang isang batang nagugutom at natatakot, kundi bilang isang batang may pangarap. Isang batang natutong and gumatay muli. Isang batang natutong mangarap muli. At higit sa lahat, isang batang natutong mahalin ang sarili, kahit pa nasaktan at iniwan. Isang pataking luha ang bumagsak sa kanyang pisanji. Ngunit hindi siya umatras. Ang kwento ko pa ay hindi lamang tungkol sa akin. Ito pa ay para sa lahat ng mga batang naramdaman na sila ay walang halaga. Para sa mga batang takot sa mundo.
Para sa mga batang nangangarap ng isang pagkakataon. At nais kong sabihin sa inyo, na kahit gano pa kabigat ang nakaraan, kahit gano pa kadalim ang buhay, may pag-asa. May liwanag. May tao na handang samahan kayo. At higit sa lahat, may tapang sa loob ninyo na hindi ninyo alam na mayroon kayo. Tahimik ang auditorium. Tanjing ang boses inilya ang marinig, ngunit puno ng lakas at inspirasyon. Hindi kayo pagkakayanan ito kung wala si Manny. Kung wala si Ana. Kung wala ang mga tong nanawala sa akin. Kaya pa, sa inyo rin, nais kong iparating. Tumagil siya sandali. Huminga ng malalim. Na kayo rin ay kayang bumangan. Na kayo rin ay kayang magsimulang muli. Na kahit gano kabigat ang problema, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. At sa bawat maliit na hakbang, sa bawat maliit na tagumpay, kayo ay magiging malakas. Huminga siya muli, tumingin sa audience. Ramdam naya ang init in kanilang mga tinjin, ang kanilang paganawa, at ang kanilang paganga. Salamat pa sa pakikinig sa aking kwento. Salamat pa sa pagkakataong magsalita. At salamat pa sa pagalala, na bawat bata, bawat isa, ay may karapan sa pag-asa at pagmamahal. Mabilis ang palakpakan. Maraming luha ang tumulo sa muka ng ilan sa audience, pati na rin kay Manny at Ana. Si Lia, bagamat pagod at nanginginig, ay napanjiti. Isang jiti na puno ng tagumpay, jiti ng isang batang nagbago ang buhay. Sa sandaling iyon, hindi na siya natatakot. Hindi na siya bata na natatakot sa mundo. Siya ay Lia, matapang, may pag-asa, at inspirasyon sa iba. Ang maliit na batang minsang nagugutom, natatakot, at iniwan, ay naging simbolo ng tapang at pagbabago. At sa kanyang puso, alam naya, ito ay simula pa lamang, pagalabas Lia sa entablado, ramdam naya ang kakabang pakiramdam, hindi takot, hindi kaba, kundi isang matinding saya at pagmamalaki sa sarili. Sa bawat hakbang pababa ang stage, napansin naya ang mga njiti sa muka ng mga tao. May mga guro na halatang humahanga, may mga estudyant na nag-isip kung paano nagbago ang batang ito, at may ilang magulang na natututo rin mula sa kanyang kwento. Lumapit siya kay Manny. Kuya Manny, humihingal pa siya, nanginginig ang boses. Tumango si Manny, nakangiti. Kaya mo, yan, Lia. Alam kayo. Napanjiti si Lia, kahit may luha sa kanyang pisanji. Salamat pa, dahil sa inyo, nakatao pa ako na yan. And gumatay si Manny, at dahanahang nayakap siya. Sa gilid, nakatao si Ana. Ang galing mo, Lia, sabi naya, halatang proud. Talaga, hindi kayo alam na kaya kayo palang magsalita sa haraping lahat. Napanjiti si Ana, kaya mo, yan, kasi totoo ang ikaw. Lahaing sinasabi mo, galing sa puso mo. Mula sa ara na iyon, nagsimulang magbago ang buhay Lia sa mas malaking paraan. Ang kanyang kwento ay kumulat sa buong paralan, at naging inspirasyon sa mga batang may perhong panagmulan, mga batang natatakot, nagugutom, at nag-isa. Dumating ang pagkakataon na ang school ay nag-organiza ng isang outreach program. Gusto naming maging mentor sa Lia sa mga batang nangangalangan, sabi ang principal. Hindi makapaniwala sa Lia. Ako pa, tanong naya, halatang excited at kinakabahan. Sabi ang principal. Ikaw ang patronay na kaya mong magbago, at nayan, maaari mo ring tulungan ang iba. Sa tulong ni Manny at Ana, nagsimula sa Lia na turuan ang mga batang mas bata sa kanya. Hindi lang siya nagturo ang pagbabasa at pagsusulat, kundi nagturo rin ang tapang at pag-asa. Sa bawat batang natutulungan naya, naalala naya ang sarili naya noon, ang batang natatakot at nag-isa. Kung kaya kayo, kaya rin nila, palaging sabi naya sa sarili. Dumating ang isang gabi na natanggap nila ang balita mula sa school. Lia, papasak ang school sa National Storytelling Contest, sabi ang guro nila. Tumabak ng mabilis ang puso ni Lia. National pa. Talaga pa, tanong naya, halatang excited. At gusto naming ikaw ang mag-represent sa school. Hindi makapaniwala sa Lia. Mula sa isang batang natatakot magsalita, nayon ay haharap siya sa mas malaking audience, mas maraming tao, mas maraming pagkakataon para pakita ang tapang at inspirasyon na nasa kanya. Habang papunta siya sa entablado sa susunod na contest, nalala naya ang lahat, ang gutom, ang takot, ang panggungula, at higit sa lahat, ang pagmamahal at suporta ni Manny.
Gumatay siya sa audience. Napansin niya si Manny at ramdam niya ang lakas at tiwala sa sarili. Hindi siya natatakot. Hindi siya nahihiya. Sila nayon ay simboloing pagbabago, isang batang nagtagumpay sa kabila ng lahaing pagsabak, at isang batang handang tulungan ang iba. Sa bawat batang pinapakita niya ang kanyang kwento, sa bawat batang natututo mula sa kanya, naramdaman niya ang kakabang saya. Hindi lamang siya natuto ang aralin sa paralan, kundi natutunan niya ang araling buhay. Na kahit gano katalim ang nakaraan, may liwanag na naghihintay. Na kahit gano kalaki ang takot, may tapang na nasa loob. At na kahit gano kabigat ang buhay, may pag-asa sa bawat maliit na hakbang. Sila, ang batang minsang nagugutom at natatakot, ay nayon isang ala, isang inspirasyon sa maraming tao, at patuloy na nagpapachane na ang kabutihan, pagmamahal, at determination ay kayang bagyuan ang buhay in kahit sino. At sa likating lahaing tagumpay na iyon, nariyan pa rin si Manny, tahimik ngunit matatag, laging nandiyan para sa kanya. Hindi kayo pa ito magagawa kung wala pa kayo, sabi ni Liya kay Manny, sabi hawak ang kanyang kame. Gumatay si Manny, at hindi kita iwan, Liya. Kailanman. Sa anang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman ni Liya ang kabwang kapayapan, ang pakiramdam na siya ay ligtas, minamahal, at may kinabukasan na puno ng pag-asa. Ito ay simula lamang ng mas malaking kwento, isang kwento ng tapang, pag-asa, at pagbabago na magpapatuloy sa bawat araw ng kanyang buhay, lumapit ang ilang buwan mula ng maging inspirasyon sa Liya sa school at sa kanyang community. Untay-untay, natutunan niyang yakapin ang bagong buhay na ipanagalob sa kanya. Ngunit sa kanyang puso, may puwang pa rin para sa ina niya. Isang araw, habang naglilinis ang classroom, bigla siyang tinawag ang guro. Liya, may mensahe ka mula sa iyong ina, sabi ang guro. Nakangiti sa Liya, ngunit halatang nanginginig sa excitement at kaba. Mama, tanong niya sa sarili, halos hindi makapaniwala. Lumapit siya sa haraping telepono, at sa kabilang linya, narinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang ina. Anak. Liya, kumusta ka na? Okay pa ako, masaya pa ako, sabi ni Liya, nangingitig at may luha sa mata. Masaya akong marinig iyon, sabi ng ina, halatang umiyak. Anak, gusto kong makita ka muli. Talaga, hindi kayo na muling iwan. Napahikbi sa Liya. Ang kanyang puso ay punong-puno ng emosyon, saya, lungkot, panggungula, at pag-asa. Gusto kayo rin pang makita kayo, mahina niyang sabi. Nag-usap sila ng ilang minuto, nagplano kung saan at kailan sila magkikita. Para sa ina ni Liya, ito ay pagkakataon na ipakita ang pagbabago, at para kay Liya, ito ay pagkakataon na subukan muling magtiwala. Ilang araw ang lumipas, at dumating ang ina ni Liya sa bahay nila Manny. Liya, tawag ang kanyang ina, halatang nanginginig. Tumayo sa Liya sa pintuan, natitig sa haraping babang matagal na niyang hinanap. Mama, halatang nanginginig at umiyak. Lumapit ang babi, nayakap siya ng mahigpit. Anak kayo, pasensya na sa lahaing iniwan kayo sa. Hindi agad nakasagad sa Liya. Napakapit siya sa yakap ni Manny sa kanyang likod, huminga ng malawan, at dahan-dahang nayakap ang kanyang ina. Naiintindihan kayo at salamat sa pagbabalik niyo. May mga luha sa mata ang bawat isa. Ang silid ay puno ng emosyon, saya, lungkot, pagsisisi, at kapatawaran. Dahil sa tagumpay na nabat ni Liya, at sa pagtitiyaga ni Manny, nagaroon ng pagkakataon ang ina niya na ipakita ang pagmamahal at dedikasyon. Hindi kayo pa kayo iwan muli, anak, sabi ang ina niya, puno ng damdamin. Pangako pa, sabi ni Liya, halatang may ngiti at luha sa perhong mata. Tahimik ang sandaling iyon. Parang tumagal ang mundo, at ang tanging naririnig ay ang tibak ng puso nilang tatlo. Sa wakas, naramdaman ni Liya na kompleto na ang kanyang pamilya, hindi perpekto, ngunit puno ng pagmamahal. Si Manny ay nakatayo sa gilid, tahimik ngunit may ngiti. Alam niya na ang mga hakbang na ginawa niya ay nagbangga ng isang kwento ng tagumpay, hindi lamang para kay Liya, kundi para sa lahaing bata na minsang nawalan ng pag-asa. Anak, handa ka na ba? Tanong ni Manny sa ina ni Liya, malumane. Sagot niya. Magkasama na tayo, anak, sabi ni Manny kay Liya, hawak ang kanyang kame. Dahan-dahan silang lumakad palabas ng bahay, sabi-sabi,
tatlong tao, isang pamilya na nagdan samga unos, gutom, takot, at penggungula. Ngunit sa wakas, natagpuan nila ang isa't isa at ang bagong simula. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang kakabang liwanag sa kanyang puso. Hindi na siya natatakot sa mundo. Hindi na siya natatakot sa nakaraan. Sila, ang batang minsang nagugutom at iniwan, ay nayon isang batang may tapang, pagmamahal, at pag-asa, isang batang handang harapin ang hinaharap ng may determination at puso na bukas sa pagmamahal. Sa pagkakataong iyon, alam nila na ang lahaing hirap at sakit ay nagbangga ng isang matabay na puso at isang pamilya na hindi na kailanman maghiwalay, matapos ang muling pagkikita nila ng kanyang ina, unti-unting lumawak ang mundo nila. Hindi na lang siya bata na natatakot sa gutom at kali, siya ay naging inspirasyon at gabay samga batang nanggagalingan. Sa school, naging mentor siya samga bagong estudyant. Tinuruan niya sila hindi lang sa pagbabasa at pagsusulat, kundi sa paniniwala sa sarili. Tuwing may batang natatakot o nagugutom, palaging naroon sa ilya, nagbibigay ng payo, nagbabahagi ng kwento, at nagpapakita ng lakas na dulot ng karanasan niya. Alam niyo pa, nagsimula siya sa isang class, dati, natatakot akong pumasok sa school. Natatakot akong magamali at pagtawanan ng iba. Pero natutunan kayo pa, na kahit natatakot ka, puwid ka pa ring lumaban. Napatingin ang mga batang nakikinig. Ang ilan ay humihinga ng malalim, ang ilan ay napapatingin kaya na may jiti at inspirasyon. Kapag may pagkakataon pa kayong baguhan ang buhay niyo, huwag pa kayong matakot. Kahit maliit na hakbang lang, may malaking epekto na sa inyo at sa iba. Dahil sa kanyang dedikasyon, unti-unting nakilala sa ilya hindi lang sa kanilang school kundi pati sa community. Ang kwento niya ay kumulat, isang batang minsang nagugutom at natatakot, nayon ay simbolo ng pag-asa at tapang. Dumating ang araw na inimbitahan sa ilya sa isang local youth event. Maraming batang dumating, at ang ilan ay galing sa mga lugar na mas maharap pa sa kinaroroonan niya noon. Huminga siya ng malalim bago magsalita sa stage. Ang kwento kayo pa ay hindi natatapos sa akin lang, sabi niya. Kung kaya kayo pang makabangan at magbago, kayong lahat ay kaya rin. May ilang batang nayak. May ilang nachitong manawala na may pag-asa. Si Manny, na nakapo sa audience, ay hindi napigilang mapanjiti. Alam niya na bawat salita nila ay may lakas, laksa ng pagmamahal at karanasan. Pagkatapos ng event, lumapit ang ilang batang nagulat na makita sa ilya. Kuya. Liya, paano niyo pinagawa ito, tanong nila. Ang gumataya sa ilya. Dahil pa sa tulong ng mga tong naniniwala sa akin, at dahil pa tinuruan ako na kahit gano pa kabigat ang buhay, puwid kong magbago. Dahil sa kanyang inspirasyon, maraming bata ang nagsimulang magsikap. Ang kwento nila ay naging gabi, isang patunay na ang pag-asa at determination ay may kapangyarihang baguhan ang buhay, kahit sa pinakamadalan na simula. Hindi naglayan, nakatanggap sa ilya ang pagkalala mula sa kanilang bayan. Isang plaque at sertipiko ang ibinigay sa kanya para sa kanyang serbisyo sa community, isang batang nagbigay ang pag-asa sa mas maraming bata. Hindi pa ito tungkol sa akin lang, sabi nila sa pagtanggap ng award. Ang bawat hakbang na ginawa natin para sa isa't isa ay mahalaga. At kaya't ang pinakamalit na tulong ay puwid magbangga ng malaking pagbabago. Sa bawat batang natutulungan niya, sa bawat kwento na kanyang ibinabahagi, ang legacy nila ay patuloy na lumalawak. Ang batang minsang nagugutom at natatakot ay naging ala, isang simbolo ng lakas, tapang, at pag-asa. At sa puso nila, alam niya na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa awards o pagkalala, kundi sa pagbabago na kanyang naijulat sa buhay ng iba. Sa bawat araw na dumaraan, mas lalo niyang nararamdaman ang kagalakan at layunin sa kanyang buhay. Ang kanyang nakaraan ay hindi nahadlang, ito ay naging pundasyon ng kanyang katatagan at inspirasyon sa mas marami pang tao, dumating ang araw na matagal na pinapangarap nila, ang araw na siya mismo ay magsasilbing ala sa iba, hindi lang sa mga bata sa school kundi pati sa buong community. Nagorganiza ang local na barangay ng isang youth empowerment event, at siya ang pangunahing speaker. Maraming tao ang dumalo, mga bata, magulang, guro, at maging ang iba pang miyembro ng komunidad. Habang nakatayo sa ilya sa stage, huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang bigat ng kanyang nakaraan, ngunit higit pa rito ang lakas na dala ng kanyang tagumpay at inspirasyon. Magandang araw pa sa inyong lahat, simula niya, matatag na ang boses.
Ang kwento ko pa ay nagsimula sa madalim na lugar. Sa lugar kung saan ako ay gutom, natatakot, at iniwan. Isang lugar kung saan akala ko ay wala ng pag-asa. Ngunit sa tulongin isang tao, in kanyang malasakit at pagmamahal, nagbago ang lahat. Tumango siya patungo kay Manny na nakatayo sa audience. Si Kuya Manny po ang tong nagbigay sa akin ng pagkakataon. Siya ang nagpakita sa akin na kahit sino ay pwedeng magbago. At dahil sa kanya, natutunan ko ang kahulugan ng pamilya, tapang, at pagmamahal. Napatingin ang mga bata sa kanya. Ang ilan ay huminga ng malalim, ang ilan ay napapikit at nag-isip sa kanilang sariling buhay. Ngayon pa, narito ako hindi bilang isang batang natatakot at nagugutom. Ako ay narito bilang isang batang may pangarap, may pag-asa, at may kakayahang baguhin ang buhay ng iba. At nais kong iparating sa inyo, kahit gano pa kayo kabata, gano pa kalalim ang problema, o gano pa kayo takot sa buhay, kayang-kaya ninyo ring magbago at magsimula muli. Tumajil sandali sa ilya, huminga, at gumatay. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gano karaming problema ang nalampasan mo. Ang tunay na lakas ay nasusukat sa kung paano mo ginagamit ang mga natutunan mo para tulungan ang iba. Ang audience ay tahimik, nakikinig sa bawat salita. Marami ang umiyak, ang ilan sa saya, ang ilan sa inspirasyon. Ngayon pa, nais kong anyayahan ang bawat isa sa inyo na maging ala para sa iba, patuloy naya. Maring maliit ang inyong aksyon, isang salita ng encouragement, isang simpleng tulong, o isang yakap sa oras ng panggungula. Ngunit ang bawat maliit na kabutihan ay pwedeng magbangga ng malaking pagbabago. Habang nagtatapos ang kanyang speech, ramdam na ilya ang kakabang damdamin, ang kagalakan ng pagbabahagi, ang init ng pagmamahal mula sa audience, at ang kapayapan sa kanyang puso. Si Manny, nakatingin sa kanya, at may hawang luha at njiti, sabi, ang tapang mo ay inspirasyon, liya. Ipinakita mo sa lahat kung ano ang kahulugan ng tunay na lakas at pag-asa. Si Ana, nakatingin mula sa gilid, masayang and gumatay at hamarap kay liya, ang kwento mo, liya, ay magbabago ng maraming buhay. Sa huli, sa liya ay hindi lamang bata na dati ay nagugutom at iniwan. Siya ay simbolo ng pagbabago, tapang, at inspirasyon. Ang kanyang nakaraan ay hindi lamang alaala ng sakit, kundi pundasyan ng kanyang katatagan at pag-asa. Ang batang minsang natatakot, nag-isa, at nagugutom, ay nayon isang lighter sa kanyang komunidad, isang ala sa madalim na daning iba, at isang buhay na patunay na kahit ang pinakamadalim na simula ay pwedeng magbangga ng liwanag at tagumpay. At sa bawat araw na dumaraan, alam ang ilya, at lahaing nakakalaming kanyang kwento, na ang kabutihan, pagmamahal, at determination ay may kakayahang baguhin ang mundo, isa-isa, at sa bawat maliit na hakbang, nagsisimula ang tunay na pagbabago.